Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinoda kupe first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tira kuti tionesane zvinhu zviri kuitika kuparliament pari zvino, sezvo zvetiri kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vaziyambe vari kuratidza kuti vari kuremerwa neconstitutional amendment bill number 3 ravo ravakaronga naAttorney General of Virginia Mabhiza mushure mekunge vana Martin Rushwaya mushure mekunge vari kutumwa nezvigananda naPresident Emerson Mnangagwa. So tira kuti tionesane zviriko kuMount Upton pari zvino mashoko aya tiri kumatora kubepa nhau renew Zimbabwe muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa Ziyambe confirms claims that ZANU-PF Mashonaland West flooded parliament with over 45,000 written submission. Tikuona panapa ndo mashoko ari kutawa. The issue of 45,000 written submission from the province was also spoken about the disgruntled retired military generals and former senior civil servants who are campaigning against the Constitutional Amendment Bill number 3. Wakuzama kutsvaga nepekuhwanda napo muri yeZimbabwe. Ndo zvetiri kuona panapa kutoti wakuda kupomera kutoti Mashonaland yazodai so nekuti ndo kuri kubva senior civil servants retired generals vari kuopposa vari go against constitutional amendment bill number 3, but hazvisirizvo muri yeZimbabwe. Vanhu havasi kutomboda zvinhu zvakafanana neizvozvo. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe tiri kuona nezuro zvakazovhariswa because mamwe maMPs anga kutoreceiva madeath threats. Ndofunga tiri kuona naJacob Mudendawa mafesi avo ari kuratidza kusatofara because zvavanga vari kutarisira hazvisirizvo zviri kubuda musarudzo, because tiri kuona kuti veruzhinji even kana maMPs vari kunyatsa kutaura kuti no zvinhu izvi zvida kuitwa, because vakatogara vatoudzwa kutonzi iyi dinasi iri kutogadzirwa iyi imono mutapa kingdom. Mimi munogona kungonzi 2 minutes mutorasirwa kunze uko chimwe is better kuti vanhu varamba vachiita maelection nyange vachirigwa vanodya kutodya vasikadyi kodi kutongoramba wakadaro. So ndosati tiri kuona maMPs vari kuramba zvinhu zvakafanana neizvozvozvo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Constitution Amendment Bill number 3 debate cut short, SMPs sit death threats, security fears. Tiri kuona panapa vanga kureceiva madeath threats ana Jacob Mudenda vanga vakushishidzira maMPs. So tiri kuona panapa panyorwa kunzi debate on the controversial constitutional amendment bill number 3 ritonzi controversial was cut short on Wednesday after legislator raised security concerns and indicated they are uncomfortable working late into the night amid reports of threats targeting some boys unogona kutargetwa muri yeZimbabwe. Kuna vanhu vari kupesana nezviri kutaurwa unogona kubva watotargetwa ipapo obva watopinzwa busy. Tiri kuona kuti vanewo nechamisa vane mashoko avanyorawo futi kutwitter hendo yavo vari kutaura kuti no maida kuti tiitewo sei because chinhu ichi chainge chakatorongerwa kudhara muri yeZimbabwe. Tiri kuona mabhaiki ari kutenga mapurisa ava ndemamwe maMPs vari kuramba muri yeZimbabwe kutoti no zvinhu zviri kuitwa izvozvo hazvisirizvo muri yeZimbabwe. Tiri kuona unfortunately carbon madziwa nyika may not get the opportunity to participate in today CAB3. Tiri kuona panapa wakatonyimwa mukana wekuti vange vachitotaura paCAB 3 iyoyo. So muri yeZimbabwe tiri kuti tiende munyase kuona kuti ruzhinji rwenyika yeZimbabwe vari mapepa ari kuramba achitosubmitwa kumacourts. Vanhu havasi kutombomira even kana maMPs vari kutoudzwa nevagari kutoti no zvinhu zviri muri kuita izvi ndofunga muri kuona mapapers ese ari kusubmitwa aya ari kusubmitwa makoti. Ndofunga muri kuona the people of Mutoko East have taken MP Richard Musiwa to court for attempting to say in parliament beyond the term limit without the people's mandate. Tiri kuona panapa vanhu vekamutoko vari kuramba mauya ari kusubmitwa yesaya mapapers ari kusubmitwa yesaya. So tiri kuona panapa the people of Uzinyambwe constituency have the MP Levi Mai in sort of like Bulawayo vari kuramba futi muri yeZimbabwe zvinhu zvakafanana neizvozvozvo. Tiri kuona panapa the people of Matobo Mangwe constituency have the taken MP Madaboy Ndebele to court for attempting to say
to stay in parliament beyond the term limits. Tiri kuona vanhu vakawanda vakadomwa vakawandisisa takada kudzika kuzasi kuno pane mamwe akaiswa nezuro mhuri yezimbabwe mapapers ivavo ndofunga tiri kuona zviri kuitika ndo zviri kuitika kuparliament izvi live in parliament. Tiri kuona panapa pane maparliament says only 386 Zimbabwean opposed constitutional amendment bill number 3 during ndozvitaura neparliament kuti kune varomeka 386 mawi vari kuopoza parliament vari kuopoza constitutional amendment bill number 3. Ndofunga tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe tira kuti tidzike munyase kuona kuti vanhu vari kuwirirana neconstitutional amendment bill number 3 vari kuopozana naro zvakati nyanyei because kune mamwe akasubmitwa kuzasi kuno kakati one day. Ndofunga tiri kuona panapa tichasvikire kwari ndofunga tatatusvika kwari ndofunga mukuona ndo maretired general muchena vari kuopoza zvinhu zviri kutaurwa izvi. Tiri kuona apa ine zuro apa ana populator gare pehama kugutu south uko tiri kuona guru wenorth wana vari kusubmita wese vari kuti ma-MPs mirai zvinhu zvamuri kuita izvozvozvo. Tiri kuona panapa ichikari iyi tiri kuona apa kunana goromonzi south chakawandisa vanhu vari kusubmita kutoti siyanai nazvo zvinhu zvamuri kuita izvozvo mhuri yezimbabwe. Tichiuya panapa mhuri yezimbabwe tira kuti tione kuti zvakamira sei. Tiri kuona vaNelson Chamisa vane mashoko avaisa muzuva ranhasi. Tiri kuona vaNelson Chamisa havasi kufara nezviri kuitwa izvi. Tiri kuona vanhu vari kuisa mameseji ava. It was all about ED power games. ED worked with Shabangu to engineer illegal recalls that ultimately ended ZANU-PF a fraud and 2/3 parliament majority. Tiri kuona panapa ndo zviri kunyorwa panapa miono yevanhu vari kusendawo mameseji vachiita sei. Tiri kuona vasenda vane 3 hours vasenda. So tira kuti tinzwe makomrade wetinawo pano tinge tichiona kuti zvakamira sei. Panapa tati tichikupai manews update anenge ari kupisa mhuri yezimbabwe tichikuonesaiwo kuti chii chiri kuitika uye chii chiri kutora nzvimbo muno munyika yezimbabwe. So tira kuti tinzwe makomrade wetinawo pano vachidiscasa nhauwa iyi tione kuti vanoipedza sei muzuva ranhasi. Tira kuti tiuye panapa tione kuti vanoipedza sei. Probably we can get somewhere in terms of the fight that most of us want to see in as far as all these things are happening, because there's all it is on record. There are people that sold out. That is not in dispute. It has been said time and time again. But I want to believe, Kuti, those things, if they are not addressed, or those issues, if they are not addressed, we are going to continue in this perpetual cycle. Yeah, Kuti, we have people that move out, then they are brought into the fold. They move out, they're brought into the fold. For the benefit of the Zimbabwean people and those who are in the opposition ranks, I think these guys, Vangavari leadership position now, they owe it to the Zimbabwean people, especially those in the opposition, to address whatever it is that has happened. Because ndo vanozivana ndo vaigara committees, ndo vaigara meetings, ndo vaigara whatever decision making bodies, avaigara vachidira deliberate on the issues that affect mazimbabweans. But the pity ndeyekuti kunetsana kwavo kwavakaita ikokoko vari kumusoro ikokoko, isusu were not privy to whatever disagreements that were there. We're not privy to whatever it is that happened. I know I can be wrong, because there are some people that say, oh, we understand what happened. But the tragedy happened here, Kuti. These things that happened, zvanema consequences affecta the harmony in iriko ningiko opposition. And this is why when you see Kuti vanouya vachita preach the gospel of unity, but the others who are saying we cannot have people that did this come and masquerade as champions of unity when they did that. The atonement walk, sometimes it is necessary.
Kuti vanhu vafambe, that walk. Remember, the Game of Thrones, when that woman walked, naked, that was the atonement walk. Iyo year. Saka I am saying kuti tragedy yatinayo iko zvinhu zvatatarisana nazvo semazimbabweans. Not kuti isusu we cannot organize and challenge ZANU-PF amano to amano. We can do that. But for as long as we have got izvi zvinhu zvese zviri kuitika izvi, because honorable vauya panapa nevakataura because people that caused whatever it is that is happening now, and those people need to atone for whatever it is that happened. But the same people can also come to us and tell us kuti there are things that these other people did that they need to atone for. Saka we are now in a catch-22 situation. And this is why I've always said, when it comes to the moment that we're finding ourselves in, I would rather call upon the Zimbabwean people, outside of any leadership, to realize kuti whatever it is that needs to be done is dependent on their willpower. Because you are the guys who are most affected. You can do whatever it is that needs to be done. We've been told about the 198 powers of resistance that exist. Whatever it is that you need to do, find where you can fit, find what you can use in order for you to oppose. But I want to appeal. This is my appeal. Kunima leaders, Ivavava, Nelson Chamisa, Morgan Komiji, Tendai Beti, Washburn Nuve. I know some of you might call me crazy, but what I'm trying to say here and what I'm trying to bring into this conversation is to say we have got unresolved issues that were generated outside of our control. Issues that were generated pa leadership yakanga iripo yekuti isusu we did say kuti you are our leaders. We are putting you out there and we need you to do the bidding for the Zimbabwean people. But these people, they rubbed each other, the wrong way. Whatever it is, that happened, ending up, recalling, others, or ending up, jeopardizing the democratic, space, opposition. And that has created a situation, yatashika parijino. Saka, we are confronted, with a choice. And whether it is a viable choice or not, it is something that is up, for discussion. But I am saying, Kuti, we are understanding the enemy that the opposition movement is facing. They understand what needs, to be done. But at the present moment, nothing can be done because we are having people who are constantly, fighting. And that fight has unfortunately gotten into the public domain such that it has divided, people. Because people don't understand anymore. Could okay, if there is a call for unity, if people can say, could we want to unite around a specific issue, in this point in time, it is CAB3. What is it that is stopping people from, setting aside, their differences? What is it that has happened? How far do those differences go for people to want to say that I don't want to see Ningi, 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 I don't want to see Ningi? Where do we find ourselves, what position, us as the people that were outside this fight or outside everything that was happening in Nineveh now? Where do we find ourselves? How do we organize ourselves? Because each time that we try to say this is a citizen movement, thing, there's always a question of leadership. And when we speak about the question of leadership, it is always a question that reverts to people who are at loggerheads, people who are quarreling
Because, honestly speaking, if there was a way the citizens can do this, for themselves, without relying on characters or personalities or on people who are on record to be fighting, each other. I choose, that. I choose the side of citizens. I choose the side of those that want to defeat whatever it is, that is happening. Because for as long as this continues, vanhu vamwari hapana kwatiri kuenda. Ndosaka muri kuzwa mwana anonga kuti muri kungotaura panapa. But anyway, this is a space. All what we can do is talk. You cannot blame us, for talking, because there's no action, that can be taken here. I'm sitting here in Manchester, right? Moff is sitting, in Manchester. Someone is sitting, in Europe, mainland, Europe. Someone sitting, in Zimbabwe. Someone sitting, in South Africa. Someone is Botswana. Someone is in New Zealand. Someone is in Australia. So there's no action, that I don't know what kind of action people, are expecting. Do you want us, to morph into social media and be the defenders of the universe and somehow come out of there camouflaged in all this attire that can go on the ground, and we introduce ourselves as the League of Nations and those, that can put this, to the regime, in Harare. What we can only do is talk. What we can only do is illuminate my problems that we come in Zimbabwe. Whatever it is that needs to happen has to happen outside of this platform, because this platform is for communication, it's for talking, it's for illuminating zvinhu zviri kuitika zviri wrong mukati menyika yedu yeZimbabwe. Saka, I pray for a day whereby these guys, find each other, address whatever it is that needs to be addressed, agree on a way forward. If it is a way forward that says, uyatshana uyitoshana naye, uyatshana uyitoshana naye, so be it. But for as long as we continue to have a conversation in a situation whereby those things that happened outside of our horizons, outside of our, of our eyesight, such that we are just left here to guess, kuti saka chii chakamboitika. Kana vanhu vari kuita being accused of selling out, how did they sell out? What made them to be sell out? Because some of those things, right now we hear stories that attack each and every one of these guys. Mumwe akauya akati chinhu chakanwirwawo dhara ichi, mumwe akauya kuti uyu akabhadharwa uyu, mumwe akauya kuti ava vakatengesa this way ava, mumwe akauya kuti aiwa ava vakapiwa ikid glove ava. And they were being nurtured to get us to this position. Those are accusations and accusations of galore. But at the end of the day, where does it leave us as my citizens, vana veZimbabwe, who are praying for only one thing? And that thing, like the advocate, has said, like the honorable has said, that everything that is wrong